Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với môn Robotics. Thì mình là Lê Đức Hạnh. Hôm nay học kỳ này mình được phụ trách đứng lớp môn học của chúng ta. Trên slide của mình đó chính là cái địa chỉ email và cái trang web của mình. Thì đồng thời mình cũng có show những cái về lĩnh vực mình nghiên cứu, chẳng hạn như là điều khiển hồi tiếp ảnh, impedance control, hoặc là điều khiển thông minh, hay là robotics. Về phần tài liệu thì các bạn có thể truy cập vào cái đường link của trang web đây, đường link của trang web đây, và các bạn vào cái phần khóa học. Thì trong phần khóa học nó sẽ có cái mục về robotics, thì các bạn sẽ truy cập vào đường link đó và các bạn download những cái tài liệu cần thiết của chúng ta. Đồng thời cái đề cương môn học thì mình cũng đã gửi trên cái trang e-learning cho chúng ta. Trên cái trang web này thì ngoài cái môn học của robotics ra thì mình cũng có show những cái nghiên cứu gần đây của mình, thì các bạn cũng có thể tham khảo. Về cái tài liệu tham khảo thì chúng ta có hai cuốn chính. Cái cuốn của ông John C. Gray là cuốn rất là nổi tiếng, thì tụi em có thể tìm và download. Ngoài ra về cuốn tiếng Việt thì có của thầy Lê Hoài Quốc, tụi em có thể tìm mua cuốn đó ở B10. Về cái nội dung môn học của chúng ta thì gồm có nhiều phần, như trên slide. Thì tùy thuộc vào thời gian và cái khả năng của lớp thì chúng ta có thể đi hết, hay là những cái phần mà chúng ta có thể đọc thêm ở nhà. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào cái phần đầu tiên của robotics, đó là nội dung gồm có cái lịch sử robot, phân loại robot, các thành phần cơ bản của một con robot, và những cái hướng phát triển tương lai của robot. Thì đầu tiên chúng ta cần phải tìm hiểu robotics là gì. Thì các bạn có thể cho mình biết robotics là gì. Rồi tiếp theo thì vậy thì tại sao chúng ta lại cần con robot để làm gì các bạn? Bạn nào có thể cho mình biết? Thì đây là slide giới thiệu. In this section, I'd like to talk about why robots are useful. Why do we need robots? The first example I'm going to give is what's called robotic surgery, but that's a bit of a misnomer. It's actually robot-enabled surgery, and highly trained human surgeons are a key part of the system. The robot part of the system is shown over here, and there are a number of tools which are inside the body of the patient. There are tools which carry very small cameras, and the information from those cameras is presented to the surgeon in a stereoscopic or 3D display. The surgeon looks at this 3D imagery and adjusts what we could consider as some small joysticks. Those small joysticks control the motion of tools which are also inside the patient's body. So the surgeon is doing all of the skilled work. He's using his eyes to interpret the 3D imagery. He's using everything he knows about medicine in order to control the tools inside the human body to do the job that needs to be done. The key innovation here is that the surgeon is virtually inside the human body. In the old days, we needed to make very large openings in the human body so that the surgeon could get his very large hands in there to do the work that needed to be done. With this robot surgery technology, we're able to make a number of very, very small incisions in the body of the patient into which we insert these very small tools and cameras. So the outcomes for the patient are a whole lot better. So robotic surgery is really a misnomer. It's like the teleoperation system that we looked at earlier on, which was used to perform manipulation of radioactive material. It's a very similar technology being used here to virtually place a surgeon inside the body of a patient. We can also use robot technology to make us stronger. This is a technology called an exoskeleton. It's a wearable robot. We strap ourselves into it. It straps onto our ankles, onto our knees, onto our thighs, and onto our trunk.
It monitors how we move, and it's made of very strong materials and it's got very strong motors. So as we move, it moves with us, and its strength augments our own strength. Here's a video of an exoskeleton system at work. This is some video that I took at a robot exhibition recently. We can see the gentleman wearing the exoskeleton is able to handle this large weight quite effortlessly. There we go. So this is a way that limitations of human strength can be augmented by robot technology. The intelligence in performing the motion or performing the action comes from the human being, but the raw strength, the brute strength, comes from the robot that he's wearing. Another really important role for robots today is managing assets. Our societies have a massive investment in assets in terms of power lines, water pipelines, gas pipelines, and sewer systems. And in order to maintain the health of those assets, they need to be periodically inspected, and that's very labor intensive. And some of these inspection jobs are fairly unpleasant. Imagine if it was your job to inspect sewer systems. It's dark, it's unpleasant, and actually a little dangerous. So people have been building robots that can be placed into pipelines to perform the inspection without sending human beings down there. So robotic researchers have been developing robot systems for performing this kind of inspection work. And here we see an example of a pipe inspection robot. It's got wheels to propel it through the pipe. It's got lights and cameras. A massive amount of money is spent each year on inspecting power lines, and there's a couple of approaches to doing this. One is to fly a robot along the power line, or else to build a robot that can crawl along the power lines. Flying helicopters near power lines is a dangerous business, and each year a number of helicopter crashes are caused by the helicopter coming into too close proximity with the wires that it is inspecting. So this is exactly the sort of job, a dangerous job, that a robot should do. Perhaps our most important asset is the planet on which we live, and researchers are developing all manner of robots to inspect and monitor the health of our planet. A few of them are seen here. There are flying robots that can be flown into dangerous weather systems such as hurricanes or cyclones, robots that can explore the inside of volcanic craters, blimp-based robots for monitoring the health of the Amazon rainforest, underwater exploration robots, Antarctic exploration robots, and even robotic boats for monitoring the quality of water in the storages that provide drinking water for cities. It's a dangerous business sending humans beneath the surface of our oceans. Human divers are limited in the depths that they can dive to. They also require a support vessel on the surface from which they dive and for which they return. Because of this limitation on humans under the water, there's been an enormous amount of research over recent decades in building underwater robot systems. These are completely autonomous, they've got a number of sensors on board, and we can send them off to do missions like photographic survey of wrecks, exploring for minerals, and examining the health of assets such as coral reefs. Another place that humans can't go is to other planets, and here is a collection of robots that have been sent to Mars. Here in the front we have the small robot Sojourner, which was sent in 1997. Behind that is a robot which is a copy of Spirit and Opportunity, which was sent to Mars in 2003. And over here we have this giant robot Curiosity, which was sent to Mars in 2012. Here's an example of some pictures of Mars taken from the Curiosity rover, and again here we can see the size of the Curiosity rover with respect to a human engineer. The important message here is that there are environments that we want to go to learn information about the health or the state of the environment, be it deep oceans, rainforests, volcanoes, or other planets. But it's currently either too expensive or it's too dangerous to send human beings to those places. So we send robots there instead, and they serve as our proxies or our agents, and we use sensory information from those robots to learn about that environment rather than having to send human beings carrying instruments to those places. Thì robot thì khi mà người phát minh ra robot hay là những người làm ra robot thì họ sẽ đặt ra một cái luật về robot. Thì chúng ta có 3 cái luật nổi tiếng của robot, 3 cái luật nổi tiếng của ông Asimov.
các bạn. Thì luật thứ nhất đó là người máy không được làm hại con người, không hành động khiến cho con người bị tổn hại. Luật thứ hai đó là người máy phải tuân theo lệnh của con người, trừ khi lệnh đó trái lại điều luật thứ nhất. Và luật thứ ba đó là người máy phải bảo vệ sự tồn tại của nó, miễn sao sự bảo vệ này không vi phạm điều luật đầu tiên và luật thứ hai. Các bạn. Thì sau này ông Asimov bổ sung thêm một cái luật nữa, đó là người máy không được làm hại nhân loại hoặc không hành động khiến cho nhân loại bị tổn hại. Các bạn, thì đây là những cái luật cơ bản của robotics các bạn. Thì lịch sử và phát triển hình thành của robotics thì nó là một thời gian phát triển rất là lâu dài, từ trước công nguyên. Từ thời trước công nguyên đã có rồi các bạn ha. Thì từ trước công nguyên thì có cái water clock của một ông người Hy Lạp các bạn ha, của người Hy Lạp, Setibus các bạn. Rồi robot thì cũng được phát triển bởi vào năm 1495 của nhà danh họa Leonardo da Vinci các bạn ha. Thì ông cũng đã thiết kế ra một cái humanoid robot các bạn. Và con robot bọ đầu tiên thì được phát triển bởi John Dee. Và cái máy tính đầu tiên thì được phát triển vào năm 1623 các bạn, bởi Wilhelm Schicter các bạn ha. Rồi thì robotics nó trải qua rất là nhiều giai đoạn phát triển các bạn ha. Như vậy thì cái từ robotics nó được phát triển, được định nghĩa bởi ai đầu tiên? Các bạn. Thì cái từ robotics nó được phát triển trong một cái vở nhạc kịch của vào năm 1921 các bạn ha, những nhạc kịch, nhạc kịch. Thì từ đó thì cái từ robot nó được rộng rãi, nó bắt đầu được rộng rãi phổ biến ra. Thì Alan Turing phát minh ra cái máy tính đầu tiên các bạn ha, Rồi thì cho đến nay thì bạn nào biết được là robot nào đã lần đầu tiên bay đến sao Hỏa, bay đến mặt trăng các bạn. Thì các bạn có thể xem trong slide các bạn ha. Thì về ở dưới nước thì hiện nay có robot của Trung Quốc là Giao Long các bạn, lặn sâu 7.000 mét dưới nước các bạn. Thì như mình nói vào năm 2012 thì NASA đã phát triển ra lên sao Hỏa các bạn ha, Curiosity các bạn ha, Curiosity. Rồi còn về phân loại thì có 3 tổ chức được phân loại cái robot công nghiệp. Thì thứ nhất là tổ chức của Nhật, Japan Industrial Robot các bạn ha, thì phân loại robot ra thành 6 loại như trên hình. Còn của Mỹ thì cũng chỉ phân loại ra từ 3 đến 6. Và tổ chức thứ ba là của Pháp, phân loại ra thành 4 loại như trên hình các bạn ha. Rồi thứ hai nữa, robot nó được phân loại theo chức năng, chẳng hạn như là phân lốt robot được phân loại về household robot, robot làm việc trong nhà. Rồi về robot y tế, về robot dịch vụ, hoặc là military robot, là robot dành cho quân đội. Rồi robot để giải trí các bạn, hoặc là robot dành cho không gian, hay là robot điều khiển từ xa, hoặc là robot mềm, robot mềm. Rồi tiếp theo đó là swarm robot có nghĩa là nhiều con robot nó kết hợp lại với nhau để thực hiện một tác vụ các bạn ha.
hay gọi là nano robot để trị bệnh, chui vào cơ thể con người để trị bệnh các bạn ha, hoặc là robot trong nông nghiệp, hoặc là modular robot các bạn ha. Modular robot là gì? Là robot nó có thể reconfig lại tự động. Thì mình sẽ xem trong cái phần movie nha các bạn. Thì hiện nay thì cái robot nó được phát triển rất là mạnh trên thế giới. Thì đây là top 10 country sử dụng robot. Thì đứng đầu là nước nào các bạn? Đứng đầu là Nhật Bản ha, sau đến Singapore, rồi sau đó Quốc, Đức các bạn ha. Rồi thì robot nó sẽ liên quan gì In đến this section, công việc? I'd like to talk Theo các about bạn robots thì and robot jobs. nó có Whenever I ảnh go hưởng and gì give đến a công việc public của chúng ta hay talk không? about robotics, somebody in the audience always Chúng ta asks cùng me thảo luận nha about các bạn. robots and jobs. Aren't robots going to take jobs away from people? And it's true, robots will take jobs away from people. But there are jobs that I believe people shouldn't do, and that's because those jobs are dangerous. So if we look at the data shown here, we look at the number of fatalities per 100,000 workers in a number of different occupational areas, recorded at 2 points in time. And we can see that there are some industries which are really quite dangerous. People can go to work in one of these industries and not come home at night because they've been killed on the job. And to me, that's not acceptable. If there are dangerous jobs, then it should be machines doing work instead of humans. I'm going to focus a bit on the mining industry because that's an area where I spent more than 10 years developing various robotic technologies for underground and surface mining. Let's first of all look at some fatality data from the United States mining industry compiled over a period of about 100 years. The line graphs show the fatality rate normalized to production, and we see a very happy reduction in that fatality rate. The black line is for the coal industry and the red line is for non-coal industry, which is generally surface mining operations. They tend to be safer than underground coal mining. So while there has been a very considerable improvement over time, we observe, just as we did for road accident fatalities, that the rate of improvement is plateauing, and it's not plateauing to zero, it's plateauing to a value above zero. So there is some residual rate of fatalities that will occur in mining operations. Despite 100 years of continuous improvement, we are really struggling to get this rate down to zero. If we look at the types of accidents that occur in mines today, we see that the causes are really quite varied. Some of them are unfortunate encounters between human beings and machines, conveyor belts and trucks and so on. Some of them are electrocutions, people slipping and falling. Relatively few of them involve people being killed by falling rocks, which is perhaps what most people would consider to be the leading cause of death in an underground mine. So what can we do about this? Well, the important thing is to remove the human beings from hazardous situations. Here is a type of vehicle called a load haul dump unit, or a scoop tram if you come from Canada, and it's used to carry ore in an underground mine. Now, once upon a time, these machines were all driven by a driver who sat here. And the problem is that these machines go into dangerous parts of the mine. So what some mining companies do now is to remove the operator to a safe remote location. Here the operator is able to control the machine with a joystick, and she can see the status of the machine through the view of a camera and the position of the vehicle superimposed on a map of the mine, and that situational awareness information is coming from various sensors fitted to the machine. So what we're seeing now is a separation between the person doing the work and the place where the work is occurring. And this happens in many other situations as well. An underwater vehicle which is doing some task deep beneath the ocean. The operator is at some comfortable workstation on board a ship. Consider the case of a Mars rover. It's doing the work of geologists and chemists on the surface of Mars, whereas the actual geologists and chemists are sitting at workstations on Earth. Consider the case of robotic surgery that we looked at earlier. The surgeons are doing their work at workstations on the left-hand side of the picture, where the actual work, the actual surgery is occurring inside of the body of the patient, and that's being done by the robots here. Now, the robots are connected to the workstations by cables. So there's no reason, in fact, that those cables couldn't be longer. They could, in fact, be an intercontinental telecommunications link, and this has actually been demonstrated. We've had surgeons on one continent performing an operation on a patient in another continent. So the worker and the place of work are now quite distinct.
So traditionally, the worker has been at the workplace. The worker has been on the machine or controlling the machine directly. Right now, with remote control technology, it's possible that the worker can be remote from the machine. But in the future, I think what's going to happen is that the machines will be smarter and they'll be able to do a lot of the work all by themselves. So we will move to a situation where one worker will be remotely managing many machines. That means that the worker is not joysticking the machine in the traditional sense. They're giving a high-level command to the machine. They're saying, machine A, go off and do this task. Machine B, go off and do this task. Machine C, go and do this task. And if one of the machines encounters a problem, then it will come back to the operator. Machine B may come back to the operator and say, I don't know how to do this thing that you've asked me to do. So the operator can give machine B some more detailed instructions. So it's like the way a human manager manages a number of human workers. But now we have a human manager managing a number of intelligent machines. Perhaps sometime in the medium future, the machines will be smart enough not to need human managers. But right now, we need the combination of human intuition, intelligence, and experience combined with the relentless work ethic, the tirelessness, and the reliability of robotic workers. So in the future, I believe work will be a partnership between human managers and robot workers. And what this enables is the same or greater level of productivity, perhaps with lower operator skill levels, because the skill is going to be encapsulated in the robot worker. The robot worker is going to do the detailed, skillful work, and the human manager is going to tell the robot where it should be deploying its particular skill. Machines are going to suffer much less damage because they're going to be driven by computers rather than by human beings. The computers are going to ensure that the machines are driven safely and within their operational envelopes. And finally, we'll be able to achieve force multiplication. That means that more work will be able to be done by fewer people because they're going to be assisted by robots. In order to achieve this, we're going to need high communications bandwidth between where the robots are doing their work and where the human managers are sitting at their workstations. We're going to need the machines to have some level of local autonomy, some level of local automation. And we're going to have to take a systems approach to the way we do tasks. Where do we situate the people? Where do we situate the robots? How much intelligence should we embed in the robots? How much communications do we need? So it's going to be a new way of thinking about workplaces and how humans and robots interact. Whenever I give a talk somewhere to a general audience about robots, somebody always asks me the question about jobs. Won't robots take our jobs away? And the argument that I usually make is, yeah, they're going to take some jobs away, and that's uncomfortable. But the alternative is, if we don't have robots working in factories, the likelihood is we will lose the industry entirely. So we're making a bit of a trade. We're going to keep the industry. For instance, we're going to keep manufacturing automobiles in a high labor cost country, and it's going to employ some people, and it's going to employ some taxes, and there's going to be a big sort of knock-on economic benefit. But yeah, absolutely, it will have some impact on jobs. More recently, there's been quite a bit written about the so-called new machine age, where a whole raft of jobs, not necessarily manual labor jobs, a lot of so-called knowledge worker jobs will perhaps disappear, like interpreting x-rays and writing financial reports. You know, these are jobs now that are on the line. Once upon a time, a very famous philosopher, Voltaire, talked about the virtues of work, and you know, many of us define ourselves, our identity, our self-esteem is all wrapped up in work. So this seems to be perhaps the most exquisitely complex of all the topics that we've talked about today. What does ethics say about this? Our identity is locked up in what we do, often, for most of us, right? And our fundamental moral philosophy that guides most of us comes out of John Locke's theory of labor. John Locke's theory of labor is the foundation to the rights to property. And that, in itself, set up the property rights basis of the American Constitution. So the rights to property and how we define ourselves and how we define our culture is locked up in what we do.
and it's entrenched in terms of liberal democracy, the labor theory, and utilitarianism. All three of those philosophical perspectives guide us in terms of how we set our values. Now, with respect to machines replacing humans, you'll be very familiar with the Luddite revolution. Absolutely. During the early industrial revolution, where The guys Luddite, with big hammers. Yep, they went in and they smashed out the cotton mills. I think it was about 1790. They went in there and just went to town on the cotton mills because they were afraid, and they were quite right in this, that the cotton mills are going to replace their jobs, and they did. Of course, the Luddites were all duly hanged very quickly. The Victorian rules for misconduct were some of the most severe in the history of the world. But thank heavens we don't have so many hard laws anymore. But the Luddites had a justified position. However, that's been with us since machines have been with us, that fear, that innate fear that we're going to lose not only our jobs, but our identity and who we are. And since industrialization, there are so many jobs have been created and then disappeared. Correct. Right? It seems to ebb and flow. We're getting more and more people in the labor market. Australia, in the last 50 years has doubled in population. We have more people working. So I might be a little ignorant on this, but from what I can see is that we adapt. It's one of the most interesting things about the human being is our ability to adapt and to change. And we seem to be doing that. And so this innate fear of losing our jobs to machines seems to be unfounded. However, I understand it. In terms of ethics, really it's not an ethical position that you can take. I guess individuals need to have the autonomy to choose and to be able to work and to be able to live in a free environment and to have access to those resources. So that's very important ethically. But the argument that machines are going to take that away, I've seen some evidence of it recently with the closure of the Holden facilities in South Australia. But bottom line is, now we're talking about submarines, I think yesterday on the news. Yep. And integrating maybe more work back into Australia instead of putting it into Japan for redesigning and rebuilding submarines back in Australia. So, it ebbs and flows. So in the case of an individual, if they don't have a job, the ethical consideration here is whether we impinge on their autonomy. Yes, correct. And their basic right to have a fulfilled life, right, in this culture. But in our culture, fulfilled life usually includes a job. Well, it includes the right to work and the right to have access to work and resources. Yes, it does. So we could put a roof over people's heads, we could make sure that they're not hungry, and so they would be in some sense looked after, comfortable, but they may not have the option of a job. Well, I think the bigger question is, are machines taking away jobs? In other words, if we look at, in an overall sense, yes, they're going to take away some, but then other jobs are going to come. And other jobs will be created with the machines. So there seems to be a balance there, and as long as there's a balance, and I think that there's a cohesion in terms of the creation of jobs and the loss of jobs, that seems to be working. I don't have stats on that, but that would be an interesting. It's the way it's gone for 100 years or more. Yeah. The issue is whether we're going to get to some kind of tipping point where suddenly that no longer holds, and there are some books that say that that's the case, but I don't think I'm not sure if anyone can make a hard or firm prediction about that. Yes, I don't have an answer to that, because if it's the case, let's project. Okay. If it's the case, say in 100 years, that machines have really pretty much replaced you and me. Yep. We don't need professors anymore. They've got an android there that forgot more about ethics than Doug Baker will ever know, and we've got another one over here that, well, he's got Peter Cork's brain programmed into him, and he's got about 3 more other brains programmed into him, and he can teach everything there is.
about robotics. So the question then is what do guys like you and me do? We'd probably be doing something, but I'm not sure what. The question then is, if we have the jobs taken over by machines, what do humans do? Do we get value for that? Or maybe we retire at the age of 30. Or maybe we don't work. I don't know. Which is the other thing that I think as we grew up, right, we talked about that the people would be retiring earlier and all this. And that didn't happen either. No. Retiring age going up. Yeah, absolutely. Yeah, absolutely. It is going up. I don't know what that's about. No. But I think it's a bad idea. That's true. But I think that this, in terms of ethics, the taking away of jobs, I think we need to look at the bigger picture and the balance of what's created and what's taken away before we can make that argument. But really isn't an argument for ethics. It's an argument, it can be an argument for autonomy, but overall, I don't see it as an ethical issue. Rồi, trước khi mà các bạn thiết kế hay là build một cái con robot thì những cái điều gì mà chúng ta cần phải lưu ý. Thì đầu tiên, thứ nhất là có bao nhiêu tiền, tùy thuộc vào tiền nhiều hay ít. Rồi cái thứ hai nữa là chúng ta có thời gian hay không, what is my schedule các bạn ha. Rồi tiếp theo là chúng ta muốn con robot chúng ta làm cái tác vụ gì. Chúng ta không thiết kế một robot có thể làm được hết tất cả các tác vụ các bạn ha. Robot chỉ làm một tác vụ duy nhất thôi. Rồi sau đó chúng ta nghĩ đến là cái con robot của chúng ta di chuyển như thế nào. Rồi sau đó chúng ta nghĩ đến là ok, robot chúng ta có hạn chế gì về kích thước, khối lượng hay là về thời tiết, chống nước hay không các bạn ha. Rồi sau đó chúng ta nghĩ đến phần điều khiển, thì chúng ta điều khiển nó là bằng wireless hay là RC hay là wifi. Rồi sau đó chúng ta nghĩ đến là con robot chúng ta sẽ hoạt động được trong bao lâu, qua kỳ luận văn thôi hay là sẽ phục vụ lâu dài các bạn ha. Thì đây là những phần cơ bản của con robot. Đầu tiên đó là gì? Là nguồn, đúng không các bạn? Mà chúng ta phải có nguồn điện để con robot nó hoạt động. Thì nguồn điện thì có thể đến từ nguồn DC, pin hay là nguồn AC các bạn ha. Rồi về cơ cấu chấp hành, chúng ta có những cơ cấu chấp hành về cơ, về điện, khí các bạn, cơ, điện và khí. Rồi cái khâu cuối, cái khâu cuối thì chúng ta có những cái tùy thuộc vào những cái ứng dụng, chúng ta có những khâu cuối chẳng hạn như gấp vật hay hàng hay là khoan, chúng ta gắn cái manipulation ở khâu cuối. Rồi về chúng ta quan tâm đến phần cảm biến các bạn, cảm biến để mà nhận tín hiệu từ bên ngoài để mà điều khiển robot. Rồi chúng ta quan tâm đến phần di chuyển các bạn ha. Di chuyển thì có nhiều loại di chuyển bằng chân, di chuyển bằng bánh xe các bạn. Rồi quan tâm đến bộ điều khiển ha. Điều khiển thì hiện nay có rất là đa dạng loại bộ điều khiển các bạn. Tiếp theo là cái phần mềm, đúng không? Phần mềm để mà lập trình cho con robot của chúng ta sẽ sử dụng là phần mềm trên hệ điều hành nào, Linux, Ubuntu hay là Windows các bạn. Thì tương lai phát triển của robot thì đây là cái tổng hợp lại cho cái bài báo của IEEE các bạn ha. Thì tương lai robot nó được phát triển theo các hướng như sau. Thứ nhất là giúp đỡ con người các bạn ha, hay phụ con người, giúp đỡ người tàn tật các bạn. Cái thứ hai đó là robot được phát triển theo hướng là 3D, nhận biết được môi trường xung quanh theo hướng dạng là 3D các bạn, 3D sensing các bạn ha. Rồi tiếp theo đó là sử dụng cloud robotics các bạn ha, cloud, lập trình trên cloud
các bạn. Tiếp theo là robot với các manipulation shop và shop talks nha các bạn ha. Đó là những cái khuynh hướng tương lai các bạn. Rồi tất nhiên là hiện nay thì robot kết nối với lại smartphone cũng là một điều rất là thông dụng hiện nay. Và cái hiện nay mà ở Việt Nam chúng ta đang cần đó chính là low cost manipulation đó các bạn ha. Chúng ta phải làm cách nào để cho tay máy của chúng ta ngày càng chi phí ngày càng giảm xuống, giá cả ngày càng giảm xuống, nhưng mà chất lượng thì vẫn không đổi mà tăng lên đó các bạn ha. Rồi sau đó là cái tương lai tiếp theo đó là hướng về xe tự hành các bạn ha. Đó là những cái hướng về tương lai robot sẽ phát triển các bạn. Và robot ứng dụng trong công nghiệp các bạn ha. Công nghiệp. Rồi sau đó là phát triển ra những cái máy mà sản tạo mẫu nhanh các bạn, tạo mẫu càng nhanh càng tốt. Rồi tiếp theo đó là những thiết bị gọi là swarm robot đó các bạn, những thiết bị nhỏ bay dày đặc để mà thực hiện một cái tác vụ gì đó. Rồi các bạn nào đã coi phim Avatar rồi thì cũng biết là tương lai thì sẽ phát triển theo hướng là gì, mỗi bạn sẽ có một cái con robot đại diện ha. Rồi tiếp theo là cái phần thiết kế về cái phần robot trợ giúp cho con người, chẳng hạn như một con người có thể nâng một cái vật 100 kg rất là dễ dàng chẳng hạn vậy. Thì đây là những cái cho những cái ví dụ đó ha các bạn ha. Rồi chào các bạn.